स्टुडंट्स मध्ये पण फोटो घे ना. अरे ऐसा तो है आपकी खालची जागा आम्हाला सोडा. प्रेझेंटेशन करणारा तो वर जाणार. Great delight in welcoming our honorable principal sir, Roy sir, our respected faculties and all the fellow participants here. As the occasion is going to be started, myself, I take the pleasure to serve as a host of today's symposium. The symposium will be on the Indian Contract Act and the fundamental role of legal language and principles in the practice. In the gathering today, the discussion will be on consensus at Indian that intent solidifies obligation, the meticulous understanding of the terms of legal language, and the landmark judgments. Quid pro quo, the cornerstone of every contract, will be dissected. The path of comma, where grammar determines liability, will now be स्पेसिफिक ॲक्ट 1963. आता स्पेसिफिक आणि स्पेशल ह्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे. कधी कधी आपल्याला कन्फ्यूज होतं. स्पेशल वेगळं आहे आणि स्पेसिफिक वेगळं. स्पेसिफिक म्हणजे स्पेशल म्हणजे विशेष आणि स्पेसिफिक म्हणजे विशिष्ट. तर अशा पद्धतीने आपण त्याचा डिफरन्स लावून नंतर ज्याचा जो कॉन्ट्रॅक्टमध्ये मिस्टेक झाली, काही पर्पजफुल त्याला फ्रॉड म्हणतो. फ्रॉड झालेला आहे तर ते करेक्ट करण्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे. तर जो दुःखी असतो म्हणजे जो काय म्हणतात हा ॲग्री पार्टी असते, जर दोघांचं जमलं नाही कॉन्ट्रॅक्टमध्ये तर तो ॲग्री पार्टी कोर्टात सू करू शकतो रेक्टिफिकेशनसाठी. रेक्टिफिकेशन ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स आहे. तर युनिलॅटरल मिस्टेक असेल तर रेक्टिफाय होत नाही. जर फ्रॉड असेल तर होतं. आणि दुसरं एक आहे ते युनिलॅटरल नजर चुकीने झालं असेल तर ते रेक्टिफाय होतं. तर याच्यामध्ये रिप्रेझेंटेशन केलं असेल किंवा एखादा महत्वाचा फॅक्ट लपवून ठेवला असेल, चुकीचं प्रेझेंटेशन केलं असतं. कॉन्ट्रॅक्टमध्ये अजून सेक्शन आहे आय थिंक मिसरिप्रेझेंटेशन. तो जर आहे मग फ्रॉडचा काय करता जस्ट बेसिक विषय. आपण सगळे लेक्चर बसले आहे त्यामुळे तुम्हाला सुटच नाही. यात चांगलं वाटतं की तुम्ही सुरुवात केली. काय आहे फक्त आपण जो विषय निवडलेला आहे त्यात बोलायचंच आहे. न बोलून काही चालू आहे. त्याबद्दल सुद्धा जास्त अभ्यास नाही.
आणि जास्त गोष्टी आणि जेवढं झालंय मी समाधानी आहे. बोलत तुम्ही इथे बोलत हो, मी हॅप्पी आहे. जेवढं बोलला बोलला इथे. बरोबर अपेक्षित वगैरे जास्त बोलला. ठीक आहे, सेक्शन मला सांगून टाका, मी तुमची सुटका करतो. कोणतं section कशात बोलतो? फ्रॉडचं सेक्शन. ठीक आहे सर, तुमचं कंटिन्यू. My name is Ajay Dukas. I am a fan of Dr. Ambedkar. He has been an inspiration in life. And so, walking on his footsteps, learning is the thing that I think is should be worked on. Continuous learning. I retired as chief head of the electricity, BSc. And for a long time, I was chief engineer regulatory. I was handling the regulatory matters. So I'm going to share with you a case which is very critical to BSc, very critical, very interesting to understand. It talks about various issues, including legal language and how law can be, how laws are formed, and how it impacts our society. It's something very interesting. 5 minutes I may overshoot the time, please bear with me. Because BST, as we know, is a very old organization, 100 years. How did transport and electricity come together? There's a history. That earlier we started with horse-drawn trams. See, that old that history is. And after that, electric trams came. So electricity was basically generated for the trams. And the available electricity was also distributed. So that's why transportation and electricity they are come together. So gradually what happened? The electric trams went away and these diesel buses came. So today's form that we see is diesel buses, and for a long time it was happening like this, that the transportation was in losses. So the losses of this transport division were being subsidized by the electricity. Money that is really a command which may not be necessarily a result. It is a command. What is a command? Court can say you do this thing. Then a judgment is that court weighs both sides of the case. This time it tells me this is what we feel. And this is that's also an order. I am going to discuss about the very famous case, that is the D.K. Basu and the landmark judgment by the Supreme Court. The background of the case is that in the 1980 to 1990, there was a lot of cases witnessed by the people and in the India, so custodial violence, custodial death and custodial torture by the police. तो ये केस को जो है उनका बहुत लोगों ने विटनेस किया. एंड देन देयर वाज अ मिस्टर डीके बासु, द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द लीगल एड सर्विसेज, एनजीओ ऑफ वेस्ट बंगाल. He has wrote a letter to the Supreme Court highlighting that there are a lot of custodial death, and also he has requested to intervene to the Supreme Court. इंटरवेंशन के लिए उन्होंने लेटर लिखा. And then Supreme Court later on, they have considered that letter as a PIR under the Article 32. And based on that, Supreme Court ने स्टेट को मतलब लेटर लिख करके स्टेट से रिस्पॉन्सेस पूछा कि सारे स्टेट गवर्नमेंट को पूछा कि आपके यहाँ भी ऐसा हो रहा है क्या, पीसफुली इन द वेस्ट बंगाल. मिस्टर डी के बासु wrote a letter कि वेस्ट बंगाल एंड अक्रॉस द इंडिया जो ये केसेस हो रहे हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा. लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि काउंटर एफिडेविट के थ्रू उन्होंने इसको एलिगेशन को डिनाई किया. However, state government has accepted there are custodial violence in their state. इसका संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिर उन्होंने संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के ऊपर interrogation for investigation.
हम 100% आप बता रहे हो कि कस्टोडियन में नहीं होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम अगर हम इसको देखेंगे कि ह्यूमन रिसोर्सेस में, तो इट्स अ मैटर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑफेंडर्स। अगर उनकी ट्रीटमेंट नहीं होगी तो कोई भी जो एक्यूज है, कोई भी जो क्रिमिनल है, उसको चाय पिलाइए, बिरयानी पिलाइए, वो बताएगा कि उसने क्या किया। नहीं, लेकिन सर जिस तरह से टॉर्चर होता है, नेल निकाल देना, नहीं, हाँ बेड से मारना, नहीं, ये सब नहीं, या तो ये फिल्मों में दिखाया गया कि नेल निकाल देना, बरोबर है, और एकदम अमानवीय करना, बट आप जाके देखोगे कि जो क्राइम ब्रांच का विजिट लेके जाएंगे रिसेंटली, अभी आप लोगों का बहुत कम समय था, अगर क्राइम अगर बेच की कैसे अरेस्ट करता हूँ, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक में हम पुलिस स्टेशन का एक विजिट लेते हैं। सर, I have visited two times in the police, Colaba police station for one case. एक पट्टा होगा, देखा होगा, In civil मारा station, वाला ने। sir, I have seen the police inspector, how he was treating the person. एक बंदा था, उसके पास the many country के करेंसी थे, many country के करेंसी थे, उसके ऊपर उसको पकड़ के लाए थे और इतना बुरी तरह पीट रहे थे। हम लोग बाजू में बैठे थे, वही है, उसकी ट्रीटमेंट की जाए और कुछ नहीं किया जाए। 1 minute, I want to tell you one thing. कोई भी इंसान गलत काम करता है तो उसे अमान्य ह्यूमन ट्रीटमेंट देना चाहिए। आपका कहना ऐसा है? नहीं, आपका कहना ऐसा है, उसको ह्यूमन ट्रीटमेंट देना चाहिए और ह्यूमन ट्रीटमेंट देने के बाद वो सारी सच्चाई बताए, ऐसा आपका कहना है? नहीं, आप कह रहे हैं उसको अनह्यूमन ट्रीटमेंट मत दीजिए। आप कह रहे हैं मतलब जो हमारे लोगों के सामने, हाँ, वही तो बोल रहे हैं, इतना जो है वही तो बोल रहे हैं, अनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। आपका कहना ऐसा है? यस, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर उसको अनह्यूमन ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो सच्चाई सब बताएगा। नहीं, सच्चाई उसके और बताने से नहीं होता है। investigation को- सच्चाई वी हैव टू फाइंड आउट। ना देखिए, सुनो हमको बहुत से तरीके हैं Investigation- फाइंड आउट करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए उनको एक लिमिटेशन रहता है। आप सीआरपीसी पढ़ोगे तो पता चलेगा, उस लिमिटेशन में उनको इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल करनी होती है। वो हाँ, नहीं, Today I am going to discuss about landmark cases and the implications of the Indian law. Landmark cases, what are landmark cases? Landmark cases are cases which has court ruling with significant and it has a long-lasting effect on the effect and impact that establishes new precedents, changes the interpretation of the existing law, and sets new legal principles, often affecting people policy and societal norms for generations. Landmark cases in India have profoundly shaped Indian law by defining constitutional limits and expanding fundamental rights, ensuring gender justice, and setting precedents for environmental protection, right to life, and social justice, thereby balancing state power with individual liberties and involving jurisprudence. There are some characters of landmark cases which sets precedents, creates a new legal standard of principle that lower court must follow. Second is it has a very broad impact, has a far-reaching effect on law, rights and public policies, often leading to societal changes. It can clarify complex legal issues or overturn previous rulings which were wrong. And it shows the power of the judicial system. The judicial system. See, the judges give their decisions, okay, and there are certain landmark judgments which come across. So we as a lawyer, we take citations from those judgments and place it in front of the judges. Okay. The judgment which has been taken in the Supreme Court has to be accepted in the High Court, and the judgments which are taken in the High Court has to be accepted in the lower court. That is what it is all about.
regarding the case upon establishing that as a feature of the law report is the citation name of the case, catchword, statement, the name of the judgment, argument issue, and the purpose of the law report is the data to the law cases regarding the maintaining about regarding the previous decision they had related to same case, which decision regarding about that case and evidence. And then to the type of the report. There are two types of report. And official reports and private. For talking about official reports, there are two types. SCR-INR is Supreme Court report. Supreme Court report is published under the authority of the Supreme Court of India and is controlled by notification review. Supreme Court report is all judgment is important case decided by the Supreme Court of India include various cases like criminal and civil matters, decision. Mode of citation is 2004 volume 3 SRC name 44 page number. INR Indian law report. Indian law report is the official law report is the control on India. ऑफिशियल रिपोर्ट और प्राइवेट That is private report. सर्वांना नमस्कार. करार काय असतो आणि वैध कराराचे नियम काय असतात त्याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत. सुरुवातीला आपण समजून घेऊया की करार काय असतो. एक व्यक्ती दुसऱ्या व्यक्तीला काहीतरी करण्यासाठी किंवा न करण्यासाठी आपली इच्छा किंवा मनोगत जेव्हा व्यक्त करतो आणि त्याला आपण स्वतः असं म्हणू शकतो आणि त्या स्वतःला जेव्हा स्वीकृती भेटते त्याला आपण ठराव असं म्हणतो. आणि ज्यावेळी या ठरावाला कायदेशीर अंमलबजावणी केली जाते ठरावाची तर त्या ठरावाला ठराव प्लस कायदेशीर अंमलबजावणी याला आपण करार असं म्हणू शकतो. आता वैध करारासाठी कोणत्या गोष्टी आवश्यक आहेत ते आता आपण बघणार आहोत. त्याच्यात पहिली गोष्ट म्हणजे सुरुवातीच्या दोन गोष्टी आपण बघितल्या, प्रस्ताव आणि स्वीकृती. जे कराराची सुरुवातच प्रस्ताव आणि स्वीकृती होत असते. त्याच्यात दुसरा घटक कन्सिडरेशन म्हणजे मोबदला. एक व्यक्ती काहीतरी चुकी करण्यासाठी किंवा न करण्यासाठी जो मोबदला प्राप्त करून येत असतो. जसं की हा व्यक्ती आपलं घर विकतोय 10 लाख रुपयाला बी या व्यक्तीला, तर बी व्यक्ती 10 लाख रुपये त्या ए व्यक्तीला देतोय. 10 लाख रुपये हा त्याचा मोबदला झाला. म्हणजे मोबदला हा सुद्धा वैध करारासाठी आवश्यक घटक आहे. त्याच्यानंतर आहे फ्री कन्सेंट. म्हणजे करार करत असताना करार हा मुक्त संमतीने असला पाहिजे. त्याच्यावर कुठली जबरदस्ती, नंतर अनुचित प्रभाव, कपट, चूक आणि मिसरिप्रेझेंटेशन त्याच्यामध्ये नसावं. मुक्त संमती असली तर कराराची वैधता पूर्ण होत असते. त्याच्यानंतर हे करार करण्यासाठी कोण पात्र असू शकतो, तर त्याच्यामध्ये दोघं व्यक्ती म्हणजे करार करणारा म्हणजे प्रस्ताव करणारा प्रस्ताव स्वीकार करणारा हे दोघं व्यक्ती वयाला प्रौढ असली पाहिजे, मनाने सक्षम असली पाहिजे. No consideration then yes, सर्व करार वैध आहेत. सर्व करार वैध आहेत का? valid आहेत का? सर्व करार वैध नाही. नाही. All agreements कोकोनट are ऑइल जे आहे NMDC कोकोनट ऑइल आहे हा पण त्याला तो टॅक्स मिळत नाही किंवा टॅक्स फ्री आहे ते का आहे? करारांचे प्रकार किती आहेत? कराराचे सगळे व्यक्त आणि अव्यक्त करार. अव्यक्त म्हणजे निर्मित करार. जसं एखाद्या कृतीने शब्दात आणि लिखित नसेल तसं निर्वाणी बोली लावतो आपण. असं टेबल बंद करून आपण मुक्त संमती देत असतो. वैध कराराच्या संबंधात तुम्ही कोर्टात जाऊ शकतो की नाही जाऊ शकतो? हो, वैध करार संबंधात कोर्टात असतो. अवैध मध्ये नाही जातो. कोर्टाने प्रश्न विचारले जर एव्हिडन्स नसेल तर त्यांना काही माफी आहे का?
मला अवैध असून अवैध शब्दच सेल्फ एक्सप्लेनेटरी त्याचा तर वैध आहे ते तुम्ही कसं प्रूव्ह करता काय घडल्याशिवाय कायदा होऊ शकतच नाही कंप्लेंट तुम्ही करणार नाही तुम्हाला दूध कारखाना खाली वाजवली म्हणजे मी वाजवली पण त्याचा प्रूफ नाही तरी सुद्धा त्यांना वैध कंप्लेंट करण्यासाठी तुम्ही काय हे First topic of my presentation is the discharge of a contract. So, in a simple term, what is a discharge? Discharge means how the parties in a contract terminate their or complete their agreement or complete their promises, get free from the rights and obligations of the contract. So, there are various ways to classify these discharges, but very simply it will be classified into 6 categories. First will be the discharges by the performance of a contract. Second is the discharges by the mutual agreement. Then third is the discharge by the impossibility of performance. Then by operation of a law and by lapse of a time. The sixth one is the by breach of a contract. So each term I will explain very briefly in the next 5 minutes. So first is the performance. That is the might be the actual performance or it can be the tender performance. So what do you mean by has a factory of a cheese and he is selling the cheese and Jerry want to buy this cheese for a certain amount, say 100 rupees, right? So this is a common example for all the further topics, right? So if the actual performance is there, then Jerry will give the 100 rupees and Tom will give the 1 kg. So this is the both the parties have done their performance. So this will be the actual performance of a contract. Then second is the performance by tender or the attempted performance. Here the Jerry is ready to give the 100 rupees, but Tom refuses to give the cheese of equivalent amount. So here the one party is performing their obligation, but the other party is not performing their obligation. So this is the attempted performance or the tender performance. Right? Then third one is the second category will be the mutual agreement. So mutual agreement, again there are the 6 ways how mutual agreement can be given. It is given in section 62 and 63 of Indian Contract Act 1872. So first mutual agreement, discharge by the mutual agreement will be the novation. So how to remember novation and for a new contract. regarding the Reliance model, it is related to the contract. Right? It is a technical matter. Reliance doesn't have any technical experience too. And now that contract has been parted to the Reliance, somebody has filed the petitions. So what will be your judgment? Although at present they don't have any technical expertise, right? But they can hire, so they can have or they can appoint a substitute or another party with them. Legal means you are showing about the options. I am talking about the terms of the contract. When it was parted to the Reliance, it means they must have gone through all the aspects of the Reliance. And wherein they have seen, they have experienced that Reliance doesn't have any experience about the monopoly or network, whatever. And still that is being parted. So how do we look at that particular? If the experience is the essential ingredient of the then That I know everything is accepted, but even though it has been given to Reliance, उसके पास कुछ नहीं है, तजुर्बा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी रिलायंस को मोनोरेल का कॉन्ट्रैक्ट मिल है। अब किसी ने पिटीशन फाइल कर, अब आप जज हैं, तो आप क्या करोगे? आपकी तरफ से क्या रहेगा? उसको रिलायंस को भी चांस देना चाहिए ना, उसने क्यों भरा? अगर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भरा नहीं। This is law, in law, chance, possibility. इसको भी क्या बोलते सर, नेचुरल जस्टिस है कि उसको भी उनको एक्सप्लेन करना चाहिए कि उसने क्यों भरा। अगर मैं कोई उसके पहले जजमेंट दे दूं तो फिर उसका भी सुनना चाहिए ना सर, उसको क्या करना है। तो मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, रिलायंस ने टेंडर भर दिया और रिलायंस का टेंडर पास हो गया, बराबर? दिस इज फैक्ट, दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्ट वेरिंग, राइट? नाउ समबडी इज फाइल्ड अ पिटीशन, रिलायंस के पास कोई तजुर्बा नहीं है, कुछ भी नहीं, फिर भी टेंडर पास हुआ, उसमें आप क्या कहोगे? व्हाट विल बी योर रोल बीइंग ए जज? एज अ जज आप जज करके जवाब देना है। उसको भी सुनना पड़ेगा ना, वो क्यों मुझे नहीं भरा। मैं सुनने की मना नहीं है, सुनने वाले बात भूल जाओ। जैसे एक बंदे ने What's your बताया, exactly opinion? Then without any mandatory cause, then
time of participation of daily tender. It's a minimum period, minimum volume, minimum experience. So sir said that without following this law and process, the Reliance my contract may have. If you notice that it is a ab initio, means contract is not valid in first place. On which ground the contract is not valid. He But is the not authority has already issued a he is not fulfilling the terms and conditions of the contract. ऐसे क्रिटिकल सिचुएशंस थोड़ा सीखना पड़ेगा आपने सोचा एक चीज को जब मिनिमम क्राइटेरिया फॉलो हुआ ही नहीं है फिर भी अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला है टेंडर मिला है तो इज द एग्जैक्ट सिचुएशन या फिर क्या रीजन रहा होगा देन अंडर द टेबल देन आई थिंक मोस्ट रिलेवेंट कौन सा सेक्शन होगा प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं तो एग्रीमेंट प्रॉपर ऑब्जेक्ट तो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं क्या क्यों मिला एक्सपीरियंस नहीं है बराबर किसी भी चीज में फिर भी उसको मिला क्यों मिला डेफिनेटली इट्स अ फेवर फेवर के लिए कुछ तो लिया होगा लॉ में है ना कोई सेक्शन में है फेवरिज्म का अगर पता नहीं कोई हो सकता है या मैं बरोबर आहे का What we allow. I will talk on Aruna Sharma versus Union of India case. The case actually deals with rights. Article right to life under Article 21 of Indian Constitution. Was answered in 2011. The history of cases, the background of brief background of cases. Aruna Sharma was a nurse in KK Hospital. She was assaulted in 1973 by a class 4 worker of the same hospital. Since then, she was a persistent vegetative state for almost 27 years when the case was filed. In 2009, a journalist had filed a petition that she should be allowed in seeking for euthanasia for Aruna, arguing that continuing life support violated her dignity. The issue handled during this case first is does Article 21 right to life include right to life? Second is euthanasia permissible under Indian law, and should Aruna Sharma be given euthanasia? The court focused on very important things. Like she was taken care by the nurses. It was a heartwarming nature of the nurses that they were taking care without any what we can say. They were taking care of her. लोक एकमेकांवर विश्वास कसे करतील? दुकानात वस्तू घेणे, एखाद्या कंपनीची सेवा करार करणे, नोकरी स्वीकारणे, हे सर्व व्यवहार एक आदर्श धागे मानलेले असतात. हा धागा म्हणजे करार आणि त्या धाग्याला मजबूती देणारा कायदा म्हणजे इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट. या कायद्यानुसार कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे कायदेशीर बंधन निर्माण करणारा करार. पण कोणताही करार वैध ठरवण्यासाठी कधी नियम पाळावे लागतात. सेक्शन 2A
सध्या मालक कोण नाही. एक्सनी मागवला बरोबर आहे, तो मुंबईला बसलाय. वाय नागपूरला पाठवला बरोबर आहे, त्यांनी माल विकला आणि एक्स खरीद करतात. हा ट्रान्सपोर्टरचा मध्ये माल घेऊन येतोय आणि पुण्याला काहीतरी गोंधळलाय. तो 2 दिवसापासून तिथे उभा आहे. आता ह्या घटनात मालक कोण? जवळपास करेक्ट आहे. थोडा विचार कर. आता ही एक्स आहे, एक वाय आणि ट्रान्सपोर्टर जे आहे ते माल घेऊन येतोय आणि पुणे जवळ काहीतरी गोंधळ झाला. 2 I would like to speak on one case that is the most famous criminal landmark case, Vishaka versus State of Gujarat. First of all, I would like to thank you to the college and the professor for giving us the platform on this student development. So this case is actually landmark because before this such cases were not appeared in the court. Vishaka name actually is not his petitioner. Actually, the name was given afterwards. Before this, I would like to write out the background of this case. One of the Bulwari Devi, she was a village work development worker, that is women's development. When she was been appointed official, she was the employee of the government. And her major work was the social issues. And in this case, she was given us to log this child marriages. Because as per my knowledge, in the state of Rajasthan, mostly the child marriage is more actually, rather than other parts of our Indian continent. And also I would like to say, because this is something different to me, but male also that time it was not officially, but the doctor used to do gender test because male, if you female is there, they used to do an abortion. So that was all illegal, even that it was there. So this is the case of the child marriage, and she was trying to abolish this child marriage. She was born there, but she actually was not succeeding with it because that family's name was Ramakant Gulzar. Actually, he might be a CSR corporate social infosys. how they use it when corporate sectors people, how they are using the CSR. What are the procedure to use the CSR? Yeah, actually, as per the listed companies norm, means of the companies act, there is one section means actually I don't know now the criteria. Suppose the paid up capital is amount example 100 crores. Then you have to some amount you have to spend for more upliftment than medicine and During all my Samnaka Ramadan day, I am talking about the legal subject about the affidavit. Affidavit is a statement made by the person by his own oath the administration under the provision of order 19 of CPC, Civil Procedure Code. If the opposite party cross-examine the witness, the court may order to attend that witness. Essential of the affidavit, main essential of the affidavit, the name of the court in which the affidavit is present, that should be appear on top of that affidavit. Second, full name of the matter, full name of the maker, who is the deponent or affidavit. The mention that name is affidavit. Affidavit should be made in the paragraph, should be in ascending numeric order. In affidavit, the most important thing is that in affidavit, the word must contain I solemnly affirm that. If there is any changes or alteration, they must not be only be entitled by the deponent, but should be authenticated by the officer before whom administrated this oath or make this affidavit.
many times you can file the affidavit, and what will be the impact of that affidavit on the court? Yes, I agree. So that's what I'm asking. Every time if you say sorry sir, I have to edit, then what will be the impact on the court of your affidavit? My name is Ishwan Karande. I am actually a student of Division A, roll number is 52. Just I wanted to give my discussion on the medical termination of pregnancy. The legal language is actually, I have selected this chapter because I just reviewed the one case which currently Supreme Court give a judgment. In that judgment, actually the split judgment has been given by the Supreme Court. Split judgment, are aware, but I can explain to student. Split judgment is in Supreme Court there are two judges. तो एक जज ने बोला कि ये जो प्रेगनेंसी क्वेश्चन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में वो होना चाहिए एक लेडीज का, और दूसरे जज ने बोला कि ये नहीं होना चाहिए. तो रीजन है दैट ये एज पर आवर इंडियन लॉ 26 के बाद अबॉर्शन अलाउ है. तो वो जो लेडी के कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था उसमें बोला ये था कि पहला तो उसका जो था कि उसको मेडिकल और मेंटली जो हाईकोर्ट ने उसको ये कर दिया था कि नहीं आपको इसको कैरी करना पड़ेगा कि बिकॉज इट इज ओवर बाय 26 वीक्स. तो फिर हाईकोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया. तो उसमें मैंने अपना बुक में देखा था कि कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करूँ. उसमें मैंने ये देखा कि ये तो अपना सब्जेक्ट है, इसमें तो आपको कुछ करना चाहिए. तो मैंने उसको थोड़ा स्टडी किया. तो आई न्यू द हिस्ट्री ऑफ दिस लाइक इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वी हैव डोंट हैव एनी before 60 years back, we don't have any law on for this. 60 साल पहले अगर कोई लेडीज का अबॉर्शन कर रहे हैं कोई, तो it is IPC, it is banned by law, and IPC under section 312 and 313. The person who is doing and who is actually wanted to like support them, they get 3 years and 10 years jails. After that, थोड़ा हम लोग थोड़ा इंडियन कल्चर में हम लोग भी No problem. Pick it up. So, when we talk about the Indian Contract Act and the importance of consideration in the contract, legally valid, all agreement is not the contract, but all contract is the agreement. Can you justify? So, agreement includes offer and acceptance, but the contract has to be legally valid and enforceable. So, you have two difference between agreement and contract. What is agreement and what is contract? So, agreement So what are the norms for the valid contract? Valid contract, it has to be legally enforceable, there has to be a valid consideration, and it has to be modifiable. It can be, it should be in a position that it can be enforceable. You part with any case or cases related to the contract where the contract is completed, where the contract is incompleted, and where the contract doesn't take place. 3 types of contract. Any cases? Okay, fine. Start. Keep it up. Okay, so I'm going to talk about the case involving cable vision and partition law 2021 SCC online Supreme Court 1097. So the facts of the case are cable vision and his brother Sudarshan Kumar, they acquired a property through sales deed. Okay, and cable vision granted a power of attorney to Sudarshan Kumar, that is his brother. Okay, to execute any further selling or discharge. So in 1980, acting under the authority Sudarshan Kumar executed the sale and शिकवलं होतं की इथून सुरुवात होते. जो मजूर आहे मजूरला इथून त्याला कसा पैसा देतो किंवा त्याला कॉन्ट्रॅक्ट कसा देतो, मालक कसा करतो, मालक आणि त्याचा वाद काय आहे, हा याचा अभ्यास करून स्टेप बाय स्टेप तालुका लेवलला, त्याला ग्रामपंचायत लेवल, पण तालुका लेवलला, जिल्हा स्तरला, परत स्टेट लेवलचे पण पीएम ऑफिस मध्ये, आणि तिथून हे सगळे घटना ऑल प्रांताचे लोक आहेत ना, जे सीएम आहेत ना, त्या सीएम मध्ये काही गिरीचे एक 8 ते 10 मानना मेंबर तुमचा, आणि त्याच्यामध्ये तो कायदा बनतो. ठीक आहे.
राईट सर? ठीक आहे, माझे विचार ऐकून घेतल्याबद्दल आपण सर्वांचे धन्यवाद, आभार, धन्यवाद. I will start with the legal language. So she is having a two factors, some friends and enemies. So do you have all friends or you have some? जो है स्टेट महाराष्ट्र वर्सेस मैं हंस जॉर्ज और इंडिया रिपोर्ट 1965 सुप्रीम कोर्ट 722 बेंच जस्टिस के सुब्बाराव, जस्टिस एन राजगोपाल अय्यर, जस्टिस जे आर अडोलकर. इंट्रोडक्शन कर लेते हैं पहले. सेक्शन 8 के तहत सेक्शन 8 द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी 1947 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए अगस्त 25, 1948 को एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसमें गोल्ड और गोल्ड से रिलेटेड आर्टिकल इंडिया में लाना या भेजना दोनों को भी रोक लगा दिया गया था. जिसमें अगर आपको इंडिया में गोल्ड या गोल्ड के आर्टिकल लाने हैं या भेजने हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जनरल या स्पेशल नोटिस परमिशन देनी पड़ती है. The offence charged under section 21A of the Foreign Exchange Regulation Act 1947. अब इस बारे में फैक्ट डिस्कशन कर लेते हैं. क्या हुआ था कि जॉर्ज जो थे एमएच जॉर्ज वो जर्मन के स्मगलर थे. वो फ्लाई कर रहे थे ज्यूरिक एयरपोर्ट से मनीला की तरफ. उनका हॉल्ट था बॉम्बे के सैंटाक्रूज के एयरपोर्ट में. जब एयरपोर्ट पे जब प्लेन लैंड किया तो वो बाहर नहीं आए और इंडियन जो वहाँ पे थी बॉम्बे के जो कस्टम थे उनको कहीं ना कहीं से हिंट आ गई थी. तो उन्होंने क्या किया, चेकिंग करनी शुरू कर दी और चेकिंग के दरमियान उनको मिला कि वहाँ पे जो जॉर्ज थे वो अंदर जैकेट पहने हुए बैठे थे जिसमें उनके 28 कंपार्टमेंट थे जैकेट में बने, जिसमें 19 पॉकेट में 32 kg के गोल्ड बरामद हुए. तो उसके तहत यहाँ पे इनको और वो एक्सक्यूज ये दे रहे थे कि उनको ये नहीं पता कि क्या इंडिया का नॉर्म्स है, क्या नोटिफिकेशन है, उनको कोई नॉलेज नहीं थी. इस चार्ज के तहत उनको प्रोसिक्यूशन अंडर when we are making any kind of agreement, suppose these are the contract, what we are expecting? Only the money, not more than that. But that money is not in the complete justice to be. So now that one law came into force on 1st March 1964, that is called Special Relief Act. Now I will give an example. So permit to I use his name. Yes, no problem. Now Oja sir become a builder. Oja sir has become a builder. Now he is constructed going to building around 50-story building. I mean. No, but I have booked a flat at 48 story. Now I am staying somewhere outside, around 50 kilometers away from the project. So I have decided, okay, I will go there with all of my consultation with my family, school, everything. What is happening over there? At the time of delivery, Oja sir said, I will not deliver you. Now here the breach of contract. What I have to do, I will actually file the I'll come back around 4-5 short time. Yeah. What is happening? I'll come to it. He will actually say, I will compensate whatever amount he has given to me, I will return it back. But that is not a complete justice for me. Actually, duty of the law, I have to get the entire complete justice because the mental, physical, everything has involved in it. What I am going to come back to the court is the specific performance over it to deliver the goods to me. That is one kind of special belief I am going to get it from the judge. Now this law is not simply the substitute whatever the law is already existing to get a relief. And this law is procedural law, not a substantive law, except section. Today I am presenting case Supreme Court of India case law, Nandini Sadapati versus P.M. Rani, 1978. So it's one of the landmark case in India. The citation of this case is 1978 to SCC 424. The case was made in Supreme Court of India. This is called the citations. What he is saying is the citations. Everywhere you mention it. What is the title? Nandini Sadapati versus P.M. Rani 1978.